Not enough to have one school. You got to have FDMG Amsterdam, FDMG Rotterdam, FDMG Suriname, FDMG Aruba, FDMG St. Martin. And why? Because before we can revolutionize any aspect of African existence, we have to revolutionize the collective consciousness of African people. Change the mind, or you will never change the reality. And in order to change the mind, we have to start with the children. And so that's why my focus is on education. Exactly. Ga jij dit vertalen voor onze luisteraars? In het kort, even samenvatten wat hier is. Het is heel wondervol. Nou, het is maar goed dat ik het al vaker gehoord heb, want ik had niet woord voor woord natuurlijk, weet je, bedacht dat ik het zou moeten vertalen. Dus maar de kern van de boodschap die Dr. Umar daarnet uitlegde is dat wil je de realiteit veranderen van de situatie waarin wij allemaal leven als zwarte gemeenschap, dan is het belangrijk dat je begint bij educatie. En hij is daardoor gestart met de school, die in Wilmington, Delaware is, in Amerika. Maar het is niet de bedoeling dat het bij één school blijft. Het is de bedoeling dat er een Frederick Douglass Marcus Garvey Academy komt in Amsterdam. Een Frederick Douglass Marcus Garvey Academy komt in Rotterdam. Frederick Douglass Marcus Garvey Academy komt in Aruba, in Sint Maarten. Suriname, ja, heel belangrijk. Ja. Dus hij wil gewoon dat dit systeem van de scholen, dat het gewoon rond de hele diaspora wordt verspreid. En vanwege dit is het eigenlijk ook dat hij de wereld rondreist om de mensen daarover op te vertellen. Maar hoe krijgt hij het voor elkaar? Waar haalt hij het geld vandaan? Dr. Umar, the question is, where did you get the funds to start the school? From the people. The Frederick Douglass Marcus Garvey Academy was funded directly from African people around the diaspora. In fact, my last visit to Amsterdam and Rotterdam was during the year of 2014. That was the beginning of the FDMG fundraiser. And so here we are 9 years later, and we successfully raised the money, purchased the school, and renovated the school. So it will be the first school in American history built exclusively and collectively by the African diaspora. We have the money to do what we need to do as a race of people, but we have to organize the money, and we have to make African people feel accountable, willingly accountable to the collective for the way that we spend our money. Simply stated, there will be no black power without the black dollar until we discipline and organize the use of black capital, until we discipline and organize the youth of our black money, of our euros, of our currency, we will not be able to liberate ourselves. We cannot wait on white people to do what black people should be doing for ourselves. In short, in het kort, in 2014, toen hij voor het laatst hier in Nederland was, toen is de fundraiser gestart voor het inzamelen van het geld om deze eerste privéschool te bouwen. En deze is dus gefinancierd door de diaspora zelf, dus de zwarte gemeenschap zelf. En inmiddels zijn de gebouwen gekocht. De renovatie is afgerond. Ze wachten nu op de vergunning. En wat belangrijk is dat er een bewustzijn komt dat het geld dat onze community heeft, dat ook op de juiste manier wordt ingezet. Dus dat is eigenlijk in het kort zijn antwoord. Maar hij focust op geld van alleen maar zwarte mensen. Ja, als ja. Bill Gates zegt van ik wil bijdragen. Wil je het geld mee hebben? Vraag op wat? The question is, if Bill Gates would knock on your door and say, hey, we got money for your school, would you accept it? No, not for FDMG, but I would divert his alleged charities towards other projects in the black community being undertaken by brothers and sisters who don't practice a strict form of Marcus Garvey Pan-Africanism. So I would send him to some of the elders, some of the men and the women in the community who are not necessarily fundamentalists, African fundamentalists, and I would allow them to make use of the money, because for them, it's not a contradiction to be funded by the enemy. But for me, it is a contradiction to be funded by the enemy. So I wouldn't take the money, but I would divert him to other channels in the community that would take the money.
Het fundamentele aspect van Pan-Afrikanisme is dat je dus geen geld aanneemt van de vijand. Dat zijn de woorden van Dr. Umar. En wat hij zou doen als bijvoorbeeld Bill Gates zogenaamd dan geld zou aanbieden aan Dr. Umar, dan zou hij het niet gebruiken voor de Frederick Douglass Marcus Garvey Academy. Hij zou het geld doorverwijzen, de fondsen doorverwijzen naar andere organisaties, zwarte organisaties, die niet fundamenteel pan-Afrikanistisch zijn en die in deze zin, waar het voor hun dus eigenlijk niet uitmaakt waar het geld vandaan komt. En dat is de reden dat hij dat geld niet zal aannemen, maar alleen het geld zal doorverwijzen, zodat het toch ten goede komt van de zwarte gemeenschap. Oké. En zijn manier van handelen en werken hoor ik duidelijk dat hij zegt van zwarte mensen first. Zwarte, eigen mensen, eigen kapitaal eerst. En, ja, dat zegt hij? Yeah. De black dollar. Do you mean to say that you put African first and the black dollar first, or the black euro first, or the money from the black people first? First and last. The reason we don't believe in outside finance is no group has ever come to finance African people without a selfish agenda of their own. So there's no such thing as free white money. There's no such thing as free Chinese money, as so many African countries are finding out, because now that they are defaulting on the loans from China and defaulting on the loans from France and America, they see that there are consequences for those defaults. So there's no such thing as free money. The hand that pays is the hand that rules. And psychologically speaking, if we want to convince black people that they can save themselves, we have to do things by ourselves. You know, our embarrassment in the world is the fact that we are always begging and looking for outside help and outside intervention. So we as Pan-Africanists, we want to break that curse. We want to end that cycle of constantly looking for non-African people to do for us what we need to do for ourselves. We have to be able to show our children that black people, African people, are still capable of taking care of our own business. Zo, is duidelijk. Ja, dat is duidelijke taal. Prachtig. In het kort gaat het erom dat Umar hier zegt van er bestaat niet zoiets als geld dat geïnvesteerd wordt door andere leden van andere communities, van dominante culturen, waar geen addertje onder het gras zit, waar geen andere agenda is. Dus hij zegt letterlijk, there's no free money. Hij heeft nog nooit, in de geschiedenis heeft het nooit zo bestaan dat wanneer je geld krijgt van bijvoorbeeld de witte gemeenschap of de Chinese gemeenschap of de Europese gemeenschap of welke dan ook, dat daar niet een verborgen agenda achter zit. En het is belangrijk dat de niet-Afrikaanse fondsen, dat die dus niet binnen onze gemeenschap binnendringen, maar dat wij zelf leren dat wij de dingen voor onszelf kunnen doen, door zelf initiatieven te nemen. En eigenlijk moeten we de vloek verbreken die er ontstaat op het moment dat je het geld van de mensen die niet het beste met jouw mensen voor hebben, als je dat aanneemt. Dat is weet je, mijn beste poging om het snel te vertalen. Heel mooi. Nee, is er een andere vraag hier aan tafel? Want dan blijf ik vragen, maar misschien wilt u ook een vraag stellen. Ja, ja, ik heb nog een vraag. Hè. Ik kan het in Engels stellen. In Engels of in het Nederlands? Mag. I will direct you on Dr. Umar. Dr. Umar, welcome in Amsterdam. Yes, thank you, Baba. Welcome in the hood. Welcome in the Belmer. Yes, sir. We have spoken a little bit this morning, and I love what you're doing. I stand for 1000%. But we can state that the mental state of our people is not what it should be. How you gonna fix that? What you gonna do? Is there a special program? Is there a special? Is there access to a special program? Do you know things that we don't know? For instance, to get the people on track again. I don't think I necessarily know things that we don't know. Mm-hmm. I think the same way every other race builds themselves up is the same way we have to do it. And that's by teaching the children, socializing the children, conditioning the children, training the children. We have to do it. The problem with African people is we do not take the education of our children seriously.
And what I mean by that is we may be serious about them doing well in school, but we're not serious about controlling the paradigm and the narrative of the educational system that teaches them. We operate very few independent black schools in the world, very few. And when you look at the transgender agenda, when you look at the rainbow agenda, when you look at all the things that European schools are teaching our children, when you look at that, you have to wonder, with the type of economics we have access to as a race, why are we not doing more to educate our children ourselves? Education has a purpose. Every school has a purpose. Every school system has a purpose. And what is the purpose of education for black children in a European theater? The only purpose of education for black children in Holland or London or America or anywhere else is to teach them how to serve white interests. Yes. It doesn't matter if they get a PhD, a master's degree, a bachelor's degree. It doesn't matter if they graduate magna cum laude, a summa cum laude. It doesn't matter. The purpose of education for our children is to serve white interests. It doesn't matter if it's Barack Obama or Condoleezza Rice. They serve white interests. So if we want African children to serve African interests, we have to educate them on an African paradigm. That means we have to build our own schools. No oppressor is going to teach your children how to take power away from them. Never have, they never will. Power has to be taken. It is not negotiated. It is not traded. It is taken. And if we are going to take power back as African people, we have to have our own schools for our own children. Voordat we naar het nieuws gaan, we hebben 2 minuten de tijd om dit even door te geven aan de luisteraars wat hij net heeft gezegd. Ik dacht Dus dat... Sorry, jij hebt de vraag gesteld. Jij moet vertalen. You should translate. Nou, de eerbare meneer Umar Johnson zegt van, luister, het doel van de blank onderwijs, wit onderwijs, ik zei het ook al in het begin, kijk, als je je dochter of zo naar Nijrode of Yale stuurt, dan krijg je een wit persoon terug. Dus daarmee bedoelt hij van, luister, onderwijs is het effect om je te conditioneren om de meeste, in dit geval is het de witte establishment, te dienen. Dus ook al, en dat doet het beste, want ze halen de talentvolle mensen weg en die vormen ze naar hun model. En dat is ook een van de hoofdredenen waarom we het niet redden. Al onze talentvolle mensen, die gaan op in het Europees of zeker Amerikaans onderwijs. En die keren ons dus de rug toe. En dat is exact wat er nu gebeurt. Okay. Ja. We gaan naar het nieuws en straks blijven jullie nog. Ja. Kunnen luisteraars ook vragen stellen? Ja, zeker. Okay. Graag. Luisteraars, u krijgt straks de gelegenheid om vragen te stellen aan Umar Johnson. Op uw beste Engels of in het Nederlands mag ook. Tot zo, we gaan naar het nieuws. You understood that, right? News. Ja. Ja.